tonight, ice falling from the sky and crashing through the roof of a man's home on Chicago's northwest side. Question is, though, where'd it come from? Eyewitness News anchor Cheryl Burton joining us tonight with more on the story. Yeah, Kathy wants to know that too. Was it frozen waste dropped from a plane that flew over his apartment complex, or something out of this world? Wherever the huge ice chunks came from, they caused a lot of damage and created a mystery that has one resident perplexed but thankful they didn't land on top of his cats. Inside this freezer are 3 ice chunks the size of bowling balls. John Connors is keeping them in hopes they will help determine how and why they crashed into his Ravenswood apartment Tuesday around noon. The information technology specialist was at work when it happened. If I would have been home, I would have been killed. His neighbor, Doris Padditz, was at home at the time. I heard this terrible blast, and I thought it had to be in a house that had blown up with gas or something. I walked in and it looked like a bomb had exploded in here. I looked up and there was like sky and clouds and the planes going by and all that. Connors says the ice chunks crashed through the roof with such force they shattered the ceiling beams, barely missing his cat. Connors so shocked when he saw the damage, he didn't even notice the frigid Arctic wind whipping through the gaping hole in his ceiling. My chair was soaked with ice, just like encrusted with ice, and the rug was like soaking wet from the ice that had melted. One chunk was found in his bedroom, about 20 feet away from his living room. It's probably pretty rare that that this is going to happen again. So I can't imagine, like, if that's the case, I've already bought my lottery ticket. Thank God we're all alive. You can say that again. Well, Connor's friend thinks the ice are mega cryometeors, a term used to describe a large, blocks of ice that seemingly fall out of the clear blue sky. Now, there's also the possibility, of course, as always, it is frozen liquid from an aircraft. Regardless, Connors is hoping that the landlord will pay for all of the repairs, and that's a mega cryometeor. Yeah, I'm going with that, Cheryl. Right. You want to go with that? Whatever you said there. Yeah. Thanks. Thanks. It went on. Here, just. Is it recorded or the red button? It's okay. Can you shine the light up there? Okay. What we're looking at here, you can see. Hopefully, I'm going to run the light along the beam here. This had to be an incredible impact. You can see the brake line right here, where it snapped it on the long edge. And you can also, I hope you can see that it's actually pulled it out of the beam pocket a bit. There is some nominal structural damage. Now the beams aren't too far apart here. I'm looking at 10 inches apart, so I don't know how critical it is, but it is structural. And Brian, this is like what was on the floor. This is the piece that came. Yeah. I have to believe something that big, which we have to assume it's lost some mass in the heat, but yeah. So there's another piece in the same. It had to be going at an incredible rate of speed. Yeah. A chunk of ice the size of a basketball, weighing somewhere around 15 pounds, came crashing in through the roof of his penthouse suite while he was at work. What do you believe to have happened here? Well, my first thing was like I thought like it fell off a plane. Something must have fallen off a plane. You know, and then doing research, there's this thing called what is it? He's talking about mega cryometeors, massive chunks of ice that seemingly fall out of clear skies. Scientists can't seem to agree on the origin of these ice chunks. There's a giant asteroid flying towards Earth. Detected by a Russian robotic telescope, it's one of the largest and most dangerous space rocks approaching our planet's orbit. RT's Murad Gaziev looks at the threat from the void. Humanity's last experience with a large asteroid was painful. Almost 2 years ago, the Chelyabinsk meteor, traveling at 19 kilometers a second, exploded in the skies above Russia. The blast was dozens of times more powerful than an atomic bomb. But that meteor was only 20 or so meters in diameter, weighing about as much as the Eiffel Tower. This new asteroid
is an entirely different story. It's 20 times bigger, the size of a village, weighing millions of times more. If this asteroid, for now called 2014 UR116, flew into our atmosphere, it wouldn't just burn up in the air and shatter windows. This would hit the planet's surface, potentially killing millions. But calm for now. It's not yet on a collision course with Earth. The danger is, as it passes near planets and the sun, gravity could alter its path. In fact, the Russian Space Agency, which detected UR116, has satellites watching just for such objects. And it's not only Russia. An American observatory a decade ago detected another similar asteroid. There was a big scare about that, if you remember. Apophis was named after the Egyptian god of evil, and asteroids its size hit Earth on average once in 80,000 years. NASA gave it a very real chance of impacting our planet, though that was later revised down. But the danger from asteroids is very real, and astronomers are increasingly keeping an eye out and thinking about what to do if they confirm a collision course, though don't expect anything quite as dramatic as Bruce Willis leading his team of misfits to save the world. O lumină puternică a străbătut cerul României azi noapte în jurul orei 3, a fost senin și ger sticlos, așa că fenomenul s-a văzut în multe zone ale țării. În Buzău, de pildă, a fost ca ziua în amiaza mare, spun oamenii, iar la București cerul a strălucit pentru câteva secunde. A fost un meteorit de mici dimensiuni care a ars în atmosfera terestră, spun astronomii, dar dacă era altceva, inclusiv un OZN, s-au întrebat pasionații de ufologie. Cătălin Radu Tănase este la Observatorul Astronomic și ne vorbește despre acest fenomen rar, înțelegem. Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, Diana, bună ziua, doamnelor și domnilor. Până când se va dovedi că a fost vorba de vreun OZN, rămânem la teoria specialiștilor, cum că am avut de-a face cu un meteorit de mici dimensiuni, probabil 1 metru sau 2 metri cel mult diametru, însă care călătora prin atmosfera de deasupra României cu vreo 30-35 de mii de kilometri pe oră. Asta înseamnă aproximativ de vreo 10 ori mai repede ca un glonț tras dintr-o pușcă. Slavă Domnului, vorbim de un diametru mic. Dacă ne aducem aminte ce s-a întâmplat la Chelyabinsk, în extremul orient rus, în urmă cu 2 ani, în februarie 2013, acolo a fost într-adevăr o întreagă localitate, o întreagă comunitate la un pas de tragedie, pentru că în acel caz meteoritul a măsurat vreo 15 metri în diametru și a explodat undeva la o altitudine de 30 de kilometri deasupra Terei. A fost cam și distanța la care meteoritul care a survolat România, cam de la nord-est către sud-vest, cumva așa în diagonală, dinspre Moldova spre sudul României, a fost văzut preț de 2 sau 3 secunde. Cerul nopții s-a luminat de parcă ar fi fost zi. Prima dată pe undeva în jurul localităților din Vrancea, Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani, cam pe acolo. După care, timp de alte câteva secunde, deasupra câmpiei Bărăganului, acolo n-a fost nimeni, într-adevăr, să-l observe, însă cred că n-a fost mai mult de câteva secunde până când acea lumină orbitoare a meteoritului care ardea în atmosferă a ajuns deasupra Bucureștiului, iar imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere, ori ale celor care le montaseră pe diverse proprietăți, sau, de exemplu, o cameră de supraveghere de la aeroportul la Henri Coandă de lângă București, orientată firesc spre sol, pe zona de platformă, spre avioane, care la un moment dat, preț de vreo jumătate de secundă, pentru că meteoritul a tot ars, iar lumina a fost din ce în ce mai slabă pe de o parte, iar pe de altă parte, perioada în care lumina a fost extrem de puternică a tot scăzut pe măsură ce el s-a consumat arzând prin atmosferă. Dar oricum vorbim de un flash. Cine a fost tras la 3 dimineața și se pare că există cazuri totuși de români care se aflau în trafic la ora aceea sau se vedeau cu prietenii pentru că a fost Bobotaza, iar azi Sfântul Ion, au văzut acel flash, acea lumină. Unii vorbesc de un zgomot. Cei mai mulți spun în schimb că nu au auzit nimic. Cel mai probabil asta s-a întâmplat pentru că vorbim de un corp ceresc de mici dimensiuni. 1 metru diametru sau 2 metri înseamnă la scală cosmică aproape un bob de nisip, un grăunte de nisip care produce imagini spectaculoase, dar dacă vorbim deja de un diametru de 5 ori mai mare, 6 ori mai mare, 8 ori mai mare, ajungem la povestea din Chelyabinsk. Vă aduceți cu siguranță aminte imaginile cu acea minge de foc urmată de o coadă ca de cometă de fum și de resturi, care la un moment dat, la vreo 30 de kilometri, imaginați-vă, da, 30.000 de metri altitudine deasupra orașului Chelyabinsk din Siberia, explodează, iar acea undă de șoc face praf toate geamurile din respectivul orășel rusesc, la fel 10 sau
sau sute de oameni răniți, pentru că s-a întâmplat pe la 9 și ceva dimineața, toată lumea era la muncă, era la școală. Slavă Domnului, n-a fost asta în România, am asistat până la urmă la un fenomen ceresc destul de rar. Nu e tot timpul uzual să poți să vezi un meteorit de dimensiuni atât de mari, nu ziua când e lumină reziduală foarte, foarte multă, ci să fie senin, să fie noaptea, întuneric perfect și să vezi acel flash luminos care călătorește preț de 2-3 secunde pe cerul nopții dintr-o parte în alta. Vine, luminează și apoi dispare. E o imagine cu siguranță de neuitat și câtă vreme nu vorbim de pagube sau de altfel de efecte neplăcute, rămânem cu gustul nemaipomenit al unui fenomen ceresc unic la care putem să asistăm poate o dată în viață. Sunt fenomene rare, cel mai probabil dacă cineva ar ști unde să găsească sau ar putea fi calculată cumva traiectoria și dacă s-ar duce în zona aceea pe câmp prin zăpadă, poate ar avea șansa să găsească și niște mici fragmente de meteorit care costă destul de mult pentru amatorii de astfel de, nu știu cum să le spun, chilipiruri sau suveniruri cosmice. Asta dacă, bineînțeles, acel bulgăre de metal sau de piatră ce-o fi fost nu s-a dezintegrat cumva complet la intrarea în atmosferă și cu prețul vieții sale, să zic așa, ne-a oferit nou acest spectacol de lumină pe cerul nopții României. Impresionant! Красиво. А что такое? О, сейчас взорвется все. Что-то интересное. Фотай, Костя, фотай, фотай. Комета, да, вроде отходит, видишь? Вверх тянется, видишь? Are you serious? Are you serious? Folks, there's a ton of asteroids, and I mean a ton of asteroids, that are going to be whizzing by the Earth in the month of January 2015. Extraordinary, very extraordinary. I mean, unbelievable amounts. Matter of fact, I'm going to put a couple links for you. One is going to be from NASA's own site called the Near Earth Object Report. And it's a significant report. It tells you every asteroid that they can see that's going to have a near miss past Earth. Now, there's none of them that are scheduled for potential impact. None of them. Okay, so that's good news. But if any of them did, they could significantly impact life here on Earth, especially if it's a big one. But none of these are. But they are close enough to be considered near misses. The numbers of them. The reason I'm doing a report, and I want to thank Vicki Richardson for this information, but the reason that I want to talk about it is the sure numbers. Because here's why. NASA, by their own words, say they only can spot about 10% of the